We wanted to express through this new advertising the values of the brand. And the values of the brand of Ibel are expressed through a very unique signature, the Architects of Time. And one of the main inspiration to express this signature was in fact to take a very famous advertising from 1982, which is the very first time that Ibel used the Architects of Time as a signature in a communication. L'idée de cette campagne a été de vouloir créer une écriture unique. C'est vrai que la matière est une source d'inspiration dans le domaine de l'architecture. Donc ce travail sur ces matières était particulièrement révélateur de toute la source d'inspiration, y compris à l'origine, de la marque Ibel en matière de design. Le choix de Mitchell Fenberg était quasiment évident. Cette façon dont il a de rendre sublime, en l'occurrence la matière ou même les natures mortes, pour nous il y avait un seul et unique auteur, c'était Mitchell Fenberg. In working for Ebel, this is one of the few occasions where I had an opportunity to really get involved in the process. We had to hire model makers, we had to develop the different types of materials. And some of the photographs were based on some pictures I had done for a magazine a number of months ago. So I really felt that I could be 100% involved in the creation of the images. We wanted to have a feeling of an architect, of a sculptor, and of pictures that had a lot of force, that weren't simply a record of a watch, but that said more about a watch than just, this is a nice object. On a 5 visuels, donc il fallait concevoir les techniques. La première chose, c'était déjà d'avoir une idée des tailles des objets. Parce que si c'est en sable, il ne faut pas que ce soit trop gros pour qu'on ait un grain de sable à la fois pas trop gros mais pas trop fin. Si c'est en pierre, bon, il y a des impératifs techniques, il faut que ça rentre dans les machines, mais en même temps, il faut qu'on ait le grain de la pierre, de l'ardoise suffisamment détaillé, donc on ne peut pas faire un objet trop gros. Et après, il y a une décision sur les techniques. Par exemple, le sable, on aurait pu faire un truc entièrement moulé, tout en faux, mais évidemment, on n'a pas la grâce du naturel et tout ça. Donc c'est un boulot, c'est vrai, très homogène, dans 5 fois une montre dans une matière différente. C'est sympa, c'est un beau challenge. What is great is, in fact, this new campaign is totally timeless and truly universal. It speaks to both women and men, and in fact to all possible cultures, simply because we convey a message that resonates to whoever is sensitive to beauty, design and art. People who love our watches are people who make a statement of taste before to make a statement about the money they own, indeed. This is a dream for a photographer. I mean, I love to take pictures, and I do it every day, and I would do it even if people didn't hire me to do so. But when someone hires me to do what I love to do, and then I can really express myself, well, that's just the greatest thing in the world, and I'm very grateful that I have an opportunity to do so. This campaign is about values which have always been fundamental to Ibel: elegance, sophistication, refinement, natural beauty. It is all about attention to details and exceptional craftsmanship. This new campaign has clearly been created with the same sense of perfection, passion and dedication as our watchmakers in our workshops in Switzerland.